Okay, let's go about the GT writing one and how you should create your letter. What things you should follow. Let's know about it. Okay, the purpose of part one of the GT test is to check that you can communicate in an appropriate and effective way in writing a letter or email. To do this, you must spend a few minutes in the exam regarding the task and deciding on 3 points. তার মানে আপনাকে কি আপনার লেখাটা আপনার বেসিক মেইন থিম হচ্ছে যে আপনার কি জিনিস আপনি অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি লিখছেন কিনা, কমিউনিকেশন মানে আনসারটা আপনি ঠিকমতো বা এফেক্টিভ ওয়েতে লিখতে পারছেন কিনা, এটাই আপনার বেসিক্যালি দেখা হয়। আর তখন আপনাদেরকে 3 পয়েন্টসে ডিসাইড করতে হয়। সেটা হচ্ছে দ্য ইমাজিনারি রেসিপিয়েন্ট অফ দ্য লেটার। রেসিপিয়েন্ট মানে হচ্ছে যে যাকে আপনি লিখছেন তাকে বোঝানো হয়। দেন দ্য কারেক্ট স্টাইল টু ইউজ, মানে স্টাইল বলতে যেহেতু উই হ্যাভ অলরেডি নোন যে আমাদের রাইটিং স্টাইলে 3টা লেটার্স এর ইয়ে থাকে, ফর্মাল, সেমি ফর্মাল অ্যান্ড ইনফর্মাল। সো এটা কোন স্টাইলের সেটা জানা। দেন দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য লেটার, মানে আপনার টপিকটা কি নিয়ে। Now let's know go for a little bit of explanation of it. That recipient, the imaginary recipient, the person who receives and reads it, the person who receives যে পায় এবং যে পড়ে, maybe it can be a friend, a stranger, or social or professional content. Imaginary means it exists only in imagination. Don't base your answer on a real person that you know. ঠিক আছে, যেহেতু কোয়েশ্চেনটা আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী হবে না, জাস্ট হচ্ছে আপনার জিনিসটা জানা যে আপনি কাকে কি লিখছেন সেটা আপনার ডিকোড করা। স্টাইল, যেটা আমি বলেছিলাম যে ফর্মাল ইনফর্মাল কিনা সেটা খেয়াল রাখতে। Content. The task will ask you to write a letter or email in which the content ideas are a mix of complaining about something, requesting something, explaining and or apologizing about something, suggesting something. There will be a combination of these ideas, not just one. তাহলে কি আপনার এই 4 ধরনের বেসিক্যালি হয়ে থাকে যে কমপ্লেন, রিকোয়েস্ট, এক্সপ্লেইন অর অ্যাপোলোজাইজ or suggesting something, or it can be combination, or it can be just one. Depending on what the task instruction is, you then need to decide whether to write your letter or email in a formal, semi-formal, or personal style and create the appropriate content ideas for this imaginary recipient. It may help to think about it like this. If we go like যে আপনার কিভাবে কি হচ্ছে, remember you need to decide the recipient, the style and the content. আপনার সবকিছু এগুলো যেমন একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখায়, like you are living in a university residence and you have a problem with the high levels of noise from a new campus restaurant which is open until midnight. Write a letter to the governor of the university. In your letter, complain about the situation, say why this is a problem, and purpose ways to reduce the noise. তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনার কোয়েশ্চেনে কিন্তু অলরেডি বলা থাকবে যে কি কি টপিকস গুলো আপনাকে লিখতে হবে বা বিষয়গুলো কি কভার করবেন। এখন আপনাকে ডিসাইড করতে হবে যে এটা কি ধরনের লেটার লিখছেন। লেটার টু দ্য গভর্নর, তার মানে বুঝতেই পারছেন ওয়ান সর্ট অফ, যেহেতু প্রবলেম আর এসে রিটার্নটা আপনার কি, কমপ্লেইনিং অ্যাবাউট সামথিং, রাইট? কমপ্লেইন করছেন, and the letter should be in a formal way. আচ্ছা, আমরা এটা এক্সপ্লেনেশনে যাই, যেটা হচ্ছে begin your letter dear, do not write any addresses. এখানে আপনার কোনো ধরনের অ্যাড্রেসটা লেখা যাবে না। They don't need your address. Just begin your letter with dear.
দেন ওরা কিন্তু এগুলো ইনস্ট্রাকশন বলেই দিয়েছে যে begin your letter dear. Do not write any addresses. Write at least 150 words. ঠিক আছে, এটা কিন্তু পুরোটাই একটা আপনার কোয়েশ্চেন। নাও লেটস গো উইথ what is happening. আচ্ছা, recipient. Is the imaginary recipient of this letter a person you know personally or someone you don't know? Is this a friend, a stranger, or professional content? Style, therefore, should it be in a personal or formal style? Okay, then because of the style, how you should complete the dear part. Content, why are you writing the letter? Which combination of the four possible content ideas is it asking you to create? Complaining, requesting, explaining, apologizing, or suggesting? The answer to these questions are recipient. In this imaginary situation, the recipient is a person you probably don't know. গভর্নর, গভর্নরকে তো সবাই আপনারা জানবেন না, তাই না? পরিচিত হবেন না, এত ক্লোজলি রিলেটেড থাকবেন না। In reality, you would certainly know the governor's name, but it's very unlikely that you would know them personally, although they might be a professional contact. Style. Because of this, the letter should be in a formal style. The governor may be a contact, but is not a friend. He or she is probably older than you and certainly higher in authority. Because this is a formal style letter and you know the name of the recipient, you should begin Dear Mr. Smith or Dear Mrs. Smith or Dear Miss Smith. Okay, in this situation, you would certainly not begin with Dear Sir or Madam because it would be rude not to know the governor's surname. ঠিক আছে, গভর্নরকে সবাই আমরা কম বেশ চিনি। So, সেজন্য আপনার স্টার্ট করতে হলো কি দিয়ে, ডিয়ার মিস্টার স্মিথ অর লাইক দ্যাট। Okay, content. The task is asking you to create content for complaining, explaining, and suggesting. কি বললো? Complaining about the noise, explaining the problem, and suggesting ways to reduce it. তিনটার combination. It is not asking you to apologize for anything or request anything. তার মানে এখন আপনি বুঝতে পারছেন। Then that was an example of how you should think about recipient, style, and content in GT task 1 before you start writing. তার মানে আপনার তিনটা জিনিস obviously খেয়াল রাখতে হবে: recipient, style, content. কাকে লিখছেন, কি ধরনের লিখবেন, এবং আপনার কন্টেন্টটা কি টপিকের উপর বেস করে। Now, there are three very important points to highlight at this stage. This is, only create content that the task asks you to create. In this example task, you shouldn't try to request more information. For example, about noise regulations or apologize for contacting the governor. এই সকল জিনিস আপনাকে দিতে পারবেন না। The IELTS examiner will think you have not understood or analyzed the task and you will lose marks. দেখেন, অনেক সময় হয় না যে ফর্মাল স্টাইলে we like to just একটু বেশি অ্যাড করে নেই, সামটাইমস উই অ্যাড পুটিং লাইক বাটারিং ইট। ঠিক আছে, যেহেতু গভর্নরকে লিখছি একটু বাটারিং করি, তাহলে আমার মনে হয় কাজটা আরো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, কিন্তু নো, ফর্মাল স্টাইলে এই সকল বাটারিং স্টাইল রাইটিং আপনার ইমোশনস রিলেটেড রাইটিং আপনার এখানে লিখতে হয় না, আর যেটা আপনার চাপে ঠিক এক্স্যাক্টলি সেই ইনফরমেশনস গুলো ইনক্লুড করতে হবে। আর আইএলস আপনার এই জিনিসগুলোই লক্ষ্য করে যে আপনি কোন কোন ইনফরমেশন চেয়েছে ওগুলো দিয়েছেন নাকি এক্সট্রা এডিশনাল ইনফরমেশন অ্যাড করে নিয়েছেন। Remember that the instructions in the exam will not say directly use a personal or formal style. You need to decide this based on the given situation and the recipient. Also, the instructions may not use the exact content words: complaining, requesting, explaining, apologizing, suggesting. For example, they may say protesting about, asking for, describing, or saying sorry, proposing, or use other synonyms. You need to think about this as you read the task. Ask yourself, why am I writing this letter?
What combination of content do I need to create? ঠিক আছে, আপনার কোয়েশ্চেনের মধ্যে আপনি বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি আপনার কি জিনিসটা, যেমন কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য সিচুয়েশন, সে ওয়াই দিস ইজ আ প্রবলেম, কেন, এক্সপ্লেনেশন চাচ্ছে, কমপ্লেইন করছেন, প্রপোজ ওয়েজ, সাজেশন চাচ্ছে। এখানে আপনার টোটালি বুঝে নিতে হবে, and as part of it you have to write down your answers. ওকে, এখন আমরা দেখি যে এটার, ওইটা তো আমরা জানছি যে কি কি জিনিস ফলো করব। নাও লেটস গো উইথ স্যাম্পল আনসার। ডিয়ার মিসেস স্মিথ, I'm writing regarding the amount of noise coming from the new canteen which has just opened near my university residence. Although I am pleased that we have this facility, the restaurant remains open up to midnight each night, and as a result there is considerable talking, shouting, and the sound of motorbikes continuing until about 12:30 each night. এখানে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে কনসিডার করতে বলবো, যেটা হচ্ছে ওয়ার্ড লিমিটেশনস। কারণ আপনাদেরকে কিন্তু আনসার শিট দিয়ে দেওয়া হবে, আর এখানে আপনার স্পেসটাও দিয়েছে, ওই স্পেসের ভিতরে ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ ইউর রাইটিং। অ্যান্ড দ্য থিং, একটা আপনাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট, দ্যাট you are as you are going to use the pencil, it's really a plus point for you. আপনারা মুছে নিতে পারছেন, ওয়ার্ডস কম বেশ হলে সেগুলোকে ইনক্রিজ ডিক্রিজ করে নিচ্ছেন, ঠিক আছে। দেন this causes me and my neighbors in the, এই যে প্রবলেমটা এক্সপ্লেইন করছে, why is it the residents a serious problem, because at that time we are either trying to sleep or in some cases trying to study in our bedrooms. In both cases the noise and the commotion disturbs us, making us tired in the mornings or affecting the progress of our studies. I'm sure you will appreciate that this is a very worrying situation for us all. So explanation দিয়ে দিলেন। Now suggestion, কিভাবে লিখবেন? I would like to suggest that the campus authorities restrict the canteens opening to 11 p.m. at the latest on weekdays, leaving it at midnight during the weekend. I propose that we also put up some signs reminding users to be considerate and try to keep their noise to an absolute minimum. These are simple steps which would make us all very grateful indeed. So 3 প্যারা আপনার হয়ে গেল। ইন্ট্রো, পারপাস অফ দ্য লেটার এটার মধ্যে লিখে দিলেন, পাশাপাশি আপনি কি করে দিলেন, কমপ্লেনটা করে দিলেন, দেন এক্সপ্লেনেশন বডি প্যারাগ্রাফস, দেন দ্য লাস্ট সাইনিং অফ। Thank you for your attention to this important matter. Kind regards, Claudia Megoni. আর এখানে দেখেন 206 ওয়ার্ডস হয়েছে, 150। তার মানে আপনাকে এটা ব্যান্ড 9 এর লেখা। সো 150 to 180, 180 ইজ ম্যাক্সিমাম একটা আপনার ভালো লেভেলের, 150 অ্যাট লিস্ট আপনাকে লিখতে হবে। আর 206 ওয়ার্ডস ইটস নট মাচ, ঠিক আছে। আর এখানে আপনার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিয়েছে, যেমন ওয়াই ইজ ইট ব্যান্ড 9 এর মতো আনসার হয়েছে। দ্য ক্যান্ডিড, যেমন রেসিপিয়েন্টটা বুঝতে পেরেছে ইজ এ সিনিয়র পারসন, সো আপনার হচ্ছে সেই স্টাইল, ফর্মাল স্টাইলটা ইয়ে করেছে। যেমন আপনি কিন্তু এভাবে লেখেন নাই, উইথ ফর্মাল ওয়ার্ডস সাচ এস রিগার্ডিং, রিমেন্স, কনসিডারেবল, কমোশন, অ্যাপ্রিশিয়েট, রেস্ট্রিক্ট, দেয়ার আর নো কন্ট্রাকশনস, এক্সাম্পল ডোন্ট, কান্ট। কন্ট্রাকশনস মানে শর্ট ফর্মস অফ রাইটিং, এগুলো আপনাদেরকে কিছু অ্যাভয়েড করতে হবে। কন্ট্রাকশনস ইজ নট অ্যালাউড ইন ফর্মাল রাইটিং। couldn't লিখতে হবে, do not লিখতে হবে, and no informal phrases like drives me crazy, keeps me up all night, এই সকল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা যাবে না। ফর্মাল phrases যেমন I am writing regarding, I am sure you will appreciate that, may I suggest that, thank you for your attention. So এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে কেয়ারফুল
থাকতে হবে। The candidate has written in a calm and professional way and has also made a positive comment. Although I am pleased that we have this facility, which is a feature of formal writing in English. মানে ভদ্রতার রেসপেক্ট দিয়ে কাউকে যখন কথা বলেন, সো তখন যে জিনিসগুলো আপনারা কনসিডারেশন করেন, সো এই সে এই লেটার্স গুলোতে আপনার সেই জিনিসগুলো ক্লিয়ার আউট করতে হবে। Okay, so this is all the things